Dear friends, welcome to AIS American Center, I.E.L.T.S Training Center. Take your book, prepare for I.E.L.T.S. It is the writing strategies and skill development class, page number 97 to 98. Take your book, academic and general training, writing models. For academic and general, two type of varieties are there. Academic writing and reading is separate, and for general writing and reading is separate. So here, in general, we are coming here to the continuation of the earlier videos. What's it given here? Coherence. What do you mean by coherence? Coherence. You have to understand the meaning of coherence. Coherence means arranging the ideas in a logical way, with introduction, main idea and supporting ideas, and coming here to the conclusion. See here, coherence refers to the organization of the whole text. What do you mean by text, sir? It is the essay. Organizing the whole essay. How do you organize? It is called coherence. The macro level, earlier cohesion, it is micro level. Coherence, it is a macro level, entire essay structure. This means the structure of the response. What do you mean by response? Somebody asks you to write in an examination, okay, what you have to do, how do you have to write. It is the introduction first. So introduction, you are saying about the topic and what your views or opinions, or whether you are agreeing with the statement, disagreeing with the statement, are you accepting, non-accepting, so everything in the introduction part. So introduction says what you are going to say in the next paragraphs. Body paragraph. So after introduction, it is the body paragraphs. Body, what do you want to say in an elaborate way. Introduction you say in a short way. In body paragraphs you are saying that with proofs and facts and figures, examples, and the concluding paragraph. Then after that it is the concluding paragraph. The concluding paragraph says, once again reaffirming what you have said in the introduction part. So introduction, body paragraph, introduction paragraph, body paragraphs, and conclusion paragraph. So it also means how paragraphs are organized, how a paragraph is organized. How is a paragraph organized? So paragraph is organized. The topic sentence. What is topic sentence? Suppose software companies in Chennai. It is the topic sentence. In the paragraph it should be arranged. The topic sentence should be there. Supporting and developing sentences. Supporting sentences should be there. Developing sentences should be there. What is the supporting sentences? You can say software companies are there in Chennai. Many software companies, Wipro, SoftLogic and TCS, they employ a lot of people and everything, about all those supporting and developing ideas. And concluding sentence. In the paragraph, first in the entire text you should have introduction, body paragraph, and conclusion. In a paragraph you have to have topical sentence, supporting sentence, developing sentence, and concluding sentence in a paragraph. In a essay, introduction, main body paragraph, and conclusion paragraph. In a paragraph, topical sentence, developing sentence, supporting sentence, and concluding sentence in a paragraph. So the use of transitions. So from in a paragraph, you are changing from one sentence to another sentence. There. So here, the transition, use of transition signals. That is from changing from one sentence and connecting with another sentence, or changing the ideas. The transition from one idea to other idea, that is the linking words. These are very important, is important as they signal the stages and sequence of processes. So linking words between different ideas, it says about the signal, the stages
and the sequence of processes, one process, second process, third process, and procedures, and the narratives, and the logical development of ideas. So linking words are used for all these things. What are the linking words? Although, even though, though, in spite of, despite of, all these linking words are very much useful. Signal the stages and sequence of process and procedures, narratives, and logical development of ideas. So lexical resource next. Lexical resource refers explicitly to the use of words. So lexical resource, it is used to help you to use the words correctly. This means the range of vocabulary across academic topic areas and paraphrasing to easily and clearly summarize and describe a variety of graphic text with an appropriate tone and level of formality. So the vocabulary, the lexical resource, the vocabulary you use for what? For paraphrasing and to summarize and to describe the variety of graphic text which you read. So next, the command of word forms. Next, what you have to know is command of word forms. For example, words. See, for example, the difference between machine, mechanic, mechanization, mechanical. So you have to understand the usage of different word usages, whether it is a noun or verb or adverb or adjective. So machine is a noun, mechanic is a noun, mechanization is a noun, mechanical, it is an adjective. So you should know, mechanize, it is a verb, mechanically it is an adverb. So you have to know the usage of the correct word forms. Then correct spelling, the number of spelling mistakes is a clear indicator of language ability. So your spelling mistakes, it shows that what's your ability in English. Now coming here, grammatical range and accuracy. Grammatical range and accuracy. Under this, what they have given, this refers to your command of the grammar of English and the rate of error. So how much mistakes you make. The more the mistakes, the more the grammatical error. That is, your command of English is lesser. So lesser the mistakes, yes, you are better in English. So how many mistakes do you make? They check. Rate of error is another key indicator of English proficiency. So what is the grammatical errors, how many errors you make? It shows the proficiency or your level of accuracy. How well do you manage active and passive voice sentences, structures, adjective and noun and verb and adverb choices for describing information. So active and passive voice for describing information, or adjective or adverb or noun or verb, which do you use? And the correct use of preposition of time and place. Time preposition, place preposition. For example, on. On is used with the time to say on Monday. Day is used. On with a place on the first floor. So preposition which is used for time and place, you should be quite good at it. So grammatical range also refers to the range of sentence types and the length of these sentences. So grammatical range is analyzed, is found out by the sentences, by the length of the sentences, by the range of the sentences which you write. Do you use a mix of simple sentence, compound and complex sentences of varying lengths? So the usage of simple, complex and compound sentences, which tells about the grammatical range. When constructing complex sentence, can you use relative pronouns? What are the relative pronouns? When, which, where, this, that. So when you are making complex sentences, so what type of relative pronouns are you making? Subordinating conjunctions and participles correctly and efficiently. So subordinating conjunctions, what are they? Because, if, and participles. Yes, for example, what are the participles? Present participles, past participles, correctly and effectively. So all these things they check. So first what you have to do is identify the subject of the graph. Number one,
So in task 1 in academic, first you have to understand what is the subject of the graph. Graph is given, what is the subject about it. So paraphrase the given language in the question in order to write the introduction and orientation for your summary. This is number 2. So the question will be asked, certain sentences are there. You should not repeat the same sentences in your answer. In the introduction part, you have to change. You have to paraphrase and you have to write the introduction part. So identify significant features of the main trends for the second sentence. So for the second sentence, you have to identify what are the features, what are the things, what are the trends which you have to write. Identify the data, find out the data. This is the third one. Then you have to find out the data. For example, percentage of population in Australia, Canada, or comparison between Australia, Canada, or usage of the machineries, or difference between the climate. So various data you have to first find out. Then construct a variety of sentences comparing or contrasting information from the graph. So this is the fifth one, comparing. So two graphs are there. One may be with Australia, one is America. So you have to compare about the climate and so various different things, contrast, opposite. So comparing and contrasting information. Then use transition signals, the words, transition words. Then construct cohesive paragraphs. This is paragraph writing. Write a minimum 150 words in 20 minutes. This is the 8th point. So my dear friends, the most important is coherence. So a text should be arranged with the introduction paragraph, main body paragraphs, conclusion paragraph. In a paragraph, there should be a topical sentence, supporting sentence, and describing sentence, developing sentence, concluding sentence. Then transitions are used. Then here, all these things are used, command of the word and command correct spelling, your command of the grammar of English, and your rate of error, that is in grammatical range. What you have to do, identify the subject of the graph, paraphrase, and identify the significant features of the main sentence. And for the second sentence, you have to write data identification, constructing various comparing and contrasting information, which you have to find out. Use transition signals, cohesive paragraphs, and 150 words in 20 minutes. This is the most important. So I request the IELTS taker to come forward and tell what she is able to understand. Yes. You can introduce and tell what you are. Good afternoon. My name is Vishnu Priya. Today topic is academic and general writing module. First, coherence. Coherence is 3 types. One is introduction part and main part and then conclusion part. In that there are three types of paragraphs. In that each paragraph we can arrange that first is main. What's the topic? Main topic, and then developing sentence, and then concluding sentence. Those are in that paragraph. There are 3 types of sentences. First is topical sentence, and then developing sentence and concluding sentence. Then lexical resource. In that lexical resource, we use that academic topic. We can arrange the sentence perfectly in that related topic. Then we can use the command of words. What are the command of words means? For example, machine and mechanic. Here in that words, which is the subject, which is the verb, which is the adjective. First we can identify the word, then we can write that. And then next, the correct spellings. The spelling mistakes is we have to check your ability in that English. We can rectify that spelling mistakes. And then next, grammatical range and accuracy. Then first, grammatical range is this is refers to your command grammar of English. You can check they can check that grammar, your ability to that grammar. And then next, English proficiency, how to manage that English, how to arrange that words properly. And then next we can use that active voice, passive voice sentences, and then adjective, nouns, verbs, how to
you can write that essay where you can use that active voice and passive voice sentences, and also where you can use that adjective and noun and verbs. And then next is grammatical range. In that grammatical range, different sentences we use. Must and should, simple, compound sentence, and then next we can use that subordinate conjunction and participles. These are must and should use the grammatical range. Then first is identify the subject of the graph. First you can identify what is the subject in that graph. First we must and should we can identify, and then next one is first you can write that paragraph. You cannot repeat that again. You cannot repeat that sentence. Then next is identify the significant features of main trends. That is the second sentence. And then next identify the data. What is the data given in that graph? We can identify must and should. And then next construct a verify of sentence comparing and contrasting. Compare. If you have two graphs, you can compare the two graphs and we can identify the data. Then next one is form the graph. How to graph formation? Use transition signals. Where is the signals, that and all you can use. Then next constructs the paragraphs. These and all we can use that, and you can construct the paragraph step by step and write minimum. These and all points we can use, and we can write the essay minimum 150 words within 20 minutes. This is the structure to writing that essay. Thank you. நண்பர்களே, ப்ரிப்பேர் ஃபைல்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், இது ரைட்டிங் டாஸ்க். இந்த பேஜ் நம்பர் 97 to 98 வந்திருக்கிறீர்கள். 97 98 இந்த புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அகடமிக் அண்ட் ஜென்ரல் ட்ரைனிங் ரைட்டிங் மாடல்ஸ். அகடமிக் என்றால் தெரியும், மேற்படிப்புக்காக வெளிநாடுக்கு போகிறீர்கள். ஜென்ரல் என்றால் வேலைக்காக போகிறீர்கள். இது ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் வீடியோ. இதனுடைய கண்டினியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா கோஹெரன்ஸ். கோஹெரன்ஸ் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது ஒரு கட்டுரை எழுதுகிறீர்கள். அதில் முதல் அறிமுக உரை, அது முதல் பத்தியில் இருக்க வேண்டும். அதை ஆதரிக்கும் விதமாக பாடி பேராகிராஃப்ஸ் அடுத்ததாக வர வேண்டும். இறுதியாக முடிவுரை பேராகிராஃப் வர வேண்டும். அதுதான் கோஹெரன்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அதில் இன்ட்ரடக்ஷன், பாடி பேராகிராஃப், கன்க்ளூஷன் இருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக ஒவ்வொரு பேராகிராஃபுக்கும் ஒவ்வொரு பத்திகளுக்கும் டாபிக்கல் சென்டென்ஸ், தலைப்பு வாக்கியங்கள், சப்போர்ட்டிங் அண்ட் டெவலப்பிங் சென்டென்ஸ், அதை ஆதரவிக்க வளர்க்கக்கூடிய வாக்கியங்கள், அண்ட் கன்க்ளூடிங் சென்டென்ஸ், அதை முடிவுரை அமைக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள். அப்போ ஒரு கட்டுரையிலே அறிமுக உரை பேராகிராஃபு பற்றி, பாடி பற்றி, கன்க்ளூஷன் பற்றி, ஒரு பேராகிராஃபுக்குள்ளே டாபிக் என்ன தலைப்பை பற்றி பேசுகிறாயோ அந்த வாக்கியம், அந்த தலைப்புக்கு சார்பாக ஆதரவை தெரிவிக்கக்கூடிய வாக்கியம், அடுத்தது அதை டெவலப் பண்ணக்கூடிய வாக்கியங்கள், அதே பேராகிராஃபில் முடிவுரை வாக்கியம் என்று வருகிறது. ஸோ ஒவ்வொரு பேராகிராஃபில் 4 பிரிவுகளாக இருக்கிறது. அதுதான் இங்கே கொடுத்திருக்கிறோம். லெக்சிக்கல் ரிசோர்ஸ் என்றால் வொக்காபுலரி. வொக்காபுலரி என்றால் என்ன? வார்த்தைகள். இப்போ உதாரணத்துக்கு மெஷின் என்று சொல்லுகிறோம். மெஷின் என்றால் என்ன? ஒரு இயந்திரம். மெக்கானிக் என்றால் இயந்திரத்தை சரி செய்பவர். மெக்கானைசேஷன் என்றால் என்ன? இயந்திரமயமாக்குதல். மெக்கானிக்கல் இயந்திரமயமான, மெக்கனைஸ் இயந்திரமயமாக்கு, மெக்கானிக்கலி இயந்திரமயமாக. ஸோ இந்த மெக்கானிக்கை வச்சே பல விதமான வார்த்தைகளை எந்த வார்த்தை எங்கே உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்று தெரிந்திருக்க வேண்டும். அடுத்தது த கரெக்ட் ஸ்பெல்லிங். உங்களுடைய இலக்கணம் நன்றாக இருக்கு, ஆங்கிலம் நன்றாக இருக்கிறது என்றால் அந்த வார்த்தையினுடைய சொல் பிழைகள் இருக்கக்கூடாது, எழுத்து பிழைகள் இருக்கக்கூடாது. அடுத்தது கிராமட்டிக்கல் ரேஞ்ச் அண்ட் அக்யூரசி. இலக்கணம் சரியாக இருக்கும் பொழுது அந்த இலக்கணத்தை வைத்துத்தான் ஆங்கிலத்திலே எந்த அளவு ப்ரொஃபிஷியன்சி திறமை இருக்கிறது என்று எடை போடுவார்கள். ஸோ அதிக அளவு இலக்கண பிழைகள் இருக்கும் பொழுது நீ ஆங்கிலத்திலே ப்ரொஃபிஷியன்சி திறன் குறைவாக இருக்கிறது. குறைந்த இலக்கண பிழைகள் இருக்கும் பொழுது உன்னுடைய ஆங்கில ப்ரொஃபிஷியன்சி திறன் அதிகமாக இருக்கிறது. இதுதான் இந்த பக்கம். இந்த பக்கத்தில் பார்க்கும் பொழுது கரெக்ட் யூஸ் ஆஃப் ப்ரிபோசிஷன் ஆஃப் டைம் அண்ட் பிளேஸ். ப்ரிபோசிஷன் என்றால் என்ன? முன்னடை சொற்கள். முன்னடை சொற்கள் என்றால் என்ன? ஆன், இன், ஆட், இதெல்லாம் ப்ரிபோசிஷன். அதெல்லாம் முன்னடை சொற்கள். அடுத்தது கிராமட்டிக்கல் ரேஞ்ச், இலக்கணத்தினுடைய அந்த அளவு. இது எதை பற்றி சொல்லுகிறதுனா வாக்கியம், அந்த வாக்கியத்தினுடைய
அளவு. பெரிய வாக்கியமாக அமைக்க தெரிந்தால் நீ பிரமாதமாக இருக்கிறாய் என்று அர்த்தம். சிறிய சிறிய வாக்கியங்கள் எப்படி அமைக்கிறாய் என்று சோதிக்கிறார்கள். மிக்ஸ் ஆஃப் சிம்பிள். சிம்பிள் என்றால் என்ன? சாதாரண வாக்கியம். காம்பவுண்ட் கலவை வாக்கியம் அல்லது கூட்டு வாக்கியம். காம்ப்ளெக்ஸா இது ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கக்கூடிய கலவை வாக்கியம். ஸோ சிம்பிள் சாதாரண வாக்கியம், காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் கலவை வாக்கியங்கள். அடுத்தது ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ். ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் என்றால் என்ன? ரெண்டு வாக்கியங்களை இணைக்கக்கூடிய பிரதிபெய சொற்கள். உதாரணத்துக்கு வேறு, விச், அப்புறம் திஸ், தட், இதெல்லாம் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்ஸ் என்று சொல்லுகிறோம். சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் கூட்டிடை சொற்கள், துணை கூட்டிடை சொற்கள். அண்ட் பார்ட்டிசிபிள்ஸ் என்றால் எச்சங்கள். ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்கள், அதுகளையெல்லாம் கரெக்டாக சரியாக பயன்படுத்துகிறாயா, எஃபிஷியன்ட்லி திறமையாக பயன்படுத்துகிறாயா என்று பார்க்கிறார்கள். அடுத்தது ஐடென்டிஃபை த சப்ஜெக்ட் ஆஃப் த பேராகிராஃப். முதலாவதாக அகடமிக் டாஸ்க் 1ல் அந்த கிராஃப் என்ன என்று பார்க்க வேண்டும். நம்பர் 1. ரெண்டாவது paraphrase the given language in the question in order to write the introduction. அப்ப paraphrase என்றால் வார்த்தைகளை மாற்றி எழுதி அந்த அறிமுக உரையை நீ கொண்டு வர வேண்டும். And orientation for your summary. Identify significant future the main trends for the second sentence. ரெண்டாவது வாக்கியத்தை எப்படி பண்ணுவீங்க என்றால் என்ன என்று அந்த குறிப்பை பார்த்து நீ எழுதுகிறாய். மூணாவது ஐடென்டிஃபை த டேட்டா. டாஸ்க் 1ல் அகாடமிக்கில் ஒரு வரைபடம் கொடுத்திருப்பார்கள். அதில் பல தகவல்கள் இருக்கும். அந்த தகவல்கள் என்ன என்பதை சரியாக ஊன்று கவனித்து அதை கிரகித்துக் கொள்ள வேண்டும். Construct a variety of sentences comparing or contrasting information. உதாரணத்திற்கு அமெரிக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை ஒரு வரைபடம் மூலம் வரைந்திருப்பார்கள். நீங்கள் அந்த வரைபடத்தின் மூலமாக கம்பேரிங் ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய திறமை, கான்ட்ராஸ்டிங் ஒன்றுக்கு ஒன்றாக எதிர்மறையாக இருக்கக்கூடிய அதனுடைய அமைப்பை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். யூஸ் டிரான்சிஷன் சிக்னல்ஸ். டிரான்சிஷன் என்றால் என்ன? ஒரு கருத்திலிருந்து இன்னொரு கருத்திற்கு மாறும்பொழுது என்னென்ன வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறாய். கன்ஸ்ட்ரக்ட் கோஹெசிவ் பேராகிராஃப்ஸ். முறையான ஒரு பத்திகள். ரைட் a minimum 150 words in 20 minutes. 20 நிமிடங்களிலே 150 வார்த்தைகளை நீங்கள் எழுத வேண்டும். ஸோ நண்பர்களை இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம்.